egameni likaJesu oyinkosi. Ngizofunda lamazwi encwadini kaLuka. Incwadi kaLuka chapter 22 verse 39. Ifundeka kanje mfowethu. Wasephuma waya entabeni iminqumo njengomkhuba wakhe, nabafundi bakhe bamlandela. Esefikile endaweni wathi kubo, khulekani kuba ningangeni ekulingweni. Wamunyuka kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe. Waguqa phansi wakhuleka. Wathi, Baba, uma uthanda, susa lesi sitsha kimi. Nokho makungenziwa intando yami kodwa eyakho. Kwabonakala kuye ingilosi ivela ezulwini imqinisa. Esesizini olunzima wakhuleka eqinisela ithukuthukhu zakhe zaba njengamathonsi egazi acunsela emhlabathini. Esesukile ekhulekeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele. Ukudabuka wathi kubo, nilaleleni na, bukani nikhuleke kuba ningangeni ekulingweni. Asikhuleke. Baba namandla kwegameni likaJesu, nabazalwane abangilalele, khuluma nabo ngaleli lizwi ngoJesu Inkosi yezulu. Amen. Mayina indaba ke bafowethu, bodadewethu nanonke ningizwayo, ukuthi uJesu la ebeseya eGolgotha ey'nsukwini zakhe zokugcina emhlabeni. Nawo amazwi uthi wahamba nabafundi bakhe wathi baye endaweni la ahlala akhuleka khona. Uma kafika wathi abafundi bahlale endaweni ethize, wenyukela yena wayekhuleka yedwa. Uma ekhuleka wabuya wathola abafundi bakhe belele, wathi kubo, nilaleleni, ngicela mamela amazwi. Khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Wesuka futhi wayekhuleka. Lapho ke manje masakhuleka wakhuleka wajuluka, ithukuthukhu zakhe zawela emhlabathini sengathi igazi. Kwabonakala ingilosi iza kuye imqinisa. Wabuyela futhi wayebafundi bakhe wathola belele. Wathi khulekani ukuze ningangeni ekulingweni. Mangifuna njena indaba. Ayikho into kumzalwane noma kumuntu okholwayo enamandla njengokukhuleka, ngamagama ke njengokuthandaza. Uma uphila ungathandazi usenkathazweni enkulu. NoJesu esahamba emhlabeni waphila impilo yokukhuleka. Nakubafundi bakhe uthi khulekani ningangeni ekulingweni. Ngamagama, uma ungakhuleki ungena ezilingweni unaware. Uzibone phakathi kwesilingo ngapha nangapha. Kanti kwenziwa ukuthi awuzinikelanga ekukhulekeni. Insindiso ukukhuleka, ukwamukela uJesu ukukhuleka emhlabeni awuphili ngokuhlakanipha kwakho. Into engenza ukuthi usinde ukuthandaza. Uma ungathandazi uthatha amachance kunomhlaba ngoba uSathane uyahlenyuka. Nakule sipho esesifikile la emhlabeni manje uzosinqoba kuphela mawuphila impilo yokuthandaza. Ukuthandaza ukuhlangana noNkulunkulu. uNkulunkulu uyafuna umkhuleko wakho. Mawuvuka nje uhambe ungakhuleki, ungaceli impilo uNkulunkulu. Impilo lo iphilayo awuphileli wena, umusa ukuthi ube la emhlabeni. Ungabheka nje into ezikubelele. Kodwa uma ufuna ukusinda, uphile impilo right niyokunqoba izitha, niyokunqoba izilingo, kumele uphile impilo yokuthandaza. Uma ungathandazi uthembeni. NoJesu enguNkulunkulu waphila emhlabeni impilo yokuthandaza. Uyazi ukuthi leli zwi lithi waya endaweni yakhe akhuleka kuyo njalo. EnguNkulunkulu ngitshele, eyindodana kaNkulunkulu, kodwa emhlabeni waphila impilo yokuthandaza. Asangathi nginamandla ngibuya ezulwini, kodwa waphila impilo yokuthandaza.
ukuthandaza ukuhlangana noNkulunkulu noma ukukhuluma noNkulunkulu noma ukubeka indaba yakho kuNkulunkulu. Ngicela uzwe la uzokufundela le verse ikhona la kuLuka 18 iverse nje 1 ithi wabalandisa umfanekiso wokuthi bamele ukukhuleka njalo bangadangali kuthi umele umuntu uphila impilo yokuthandaza njalo. uJesu uthi wabalandisa umfanekiso ukuthi bamele bathandaze bangaphela amandla ngoba yazi kunabantu makathandazayo lento ayenzekanga nalezi ayeke kuthi ungaphela amandla ngoba ziningi izinto usathana kubheke ngazo akulinga ngazo kodwa kumele na kanjani uphila impilo yokukhuleka uzibeka phambi kaNkulunkulu. Manje wena uvuka nje ekseni uhamba emsebenzini ezemsebenzi zakho awubekanga indaba yakho ukuthi uNkulunkulu senyasuka manje ngiyahamba. Kumele ukhuleke ekseni ukhuleke wherever you go you have to pray ukuze uphumelele. Ungamangala wena ubona ezinye into zakho azisebenzi aziphumeleli uyathandaza. Hayi ukuthi uyathandaza nethi uyaxoka ukuthi naku ngumuntu kusisekhona kodwa uNkulunkulu ufuna indaba yakho naye nihlangane emthandazweni. uJesu ukuze aphumelele mamela uJesu ukuze aphumelele enza yonke into ayenzayo akenzanga ngoba namandla kuphela. uJesu wayephila akhuleka entabeni abashiya abazali bakhe abazalwane makabuya abuye. Sometimes uJesu wabathola behamba phakathi kolwandle ebuye emthandazweni entabeni uhamba phezulu kolwandle amandla omthandazo. Kwese singamangala ukuthi ugula kangaka awuyinda ubathe uphuza lokho awuphumeleli. Indaba yiya kwanti wathandaza wazinikela impilo yakho uNkulunkulu ngomkhuleko uyiphile impilo yokuthandaza. Mamela mfowethu ungathatha amashansi ngoba uzwa namhlanje hey unamandla sasa ayavuka ngasekho ngoba siphila empilweni la emhlabeni yezilingo. uSathane ulinga wonke umuntu walinga waze walinga uJesu. Manje la uJesu bese yakugcineni kwempilo yakhe manje wabeka le ndaba kubazalwane wathi khulekani ukuze ungangeni ezilingweni. Wena ngabasho ukuthi uyaloywa ubasho ukuthi unebhadi kanti awuthandazi uzibone sophakathi kwenkinga ungazingene kanjani. Izilingo ziyakulandela uyazi makodwa mawukhuleka uyaziphephetha ziba kude. Ezinye izinto maziza zinepower kodwa mawuthandaza uzivithiza sasekude zingakaphiki zifike la kuwe seziphelelwe amandla. Kwesinye isikhathi uzo nje sithatha ukuthi hey bese kuphethe kodwa ayisaphelelwe amandla. Umthandazo uxosha imoya emibi. Umthandazo uxosha abakuzondayo. Uyazi mawuthandaza ungabulisa ungabulisa isitha sakho simangala ukuthi sibe kanti amandla ukuthandaza. Ukuthandaza kuyapurifya kuyageza. Ukuthandaza kwenza ukuthi noma ulele uzwe ukuthi hey ngalala ungalali nje ungakhulekanga. Uthi uJesu la khulekani ukuze ningangeni ezilingweni. Ayikho into ebuhlungu nje ukungena esilingweni. Buza mina zokutshela uthi papa manje uvelwe inkinga uchayisa ngemoto abantu bakusukele kanti umkhuleka uphephetha zonke lezi lingo kude nawe. Hamba noJesu. uJesu ngeke uhambe naye ungathandazi. Kumele uphile sengithi mangithi uthi uJesu batshele bathandaze bangaphela amandla. Wena ukhuleka kayi-1 2 lento ingenzeki bese uthi hayi suka yikho lento uzama amandla wakho. Khuleka until umkhuleko wakho wakheke ube iphila phambi koNkulunkulu. uNkulunkulu ukufuna ukhuleka. Ngeke ungacabanga ukuthi uzawucela into manje uthole manje. Yes kungenzeka kodwa kakhulu uma ukhuleka yonke uthi uJesu noma yini nicela egameni lami ngoyenza. Uma uphila impilo yokukhuleka uzocela noma yini wenzelwe. Uzophuma enkathazweni uzoba noma yini othanda ukuba nayo. Uthi uJesu noma yini nicela egameni lami ngoyenza. Manje uma ungathandazi uzostruggle la emhlabeni
amandla akho ahamba phele kodwa uma uphethe amandla okuthandaza awapheli ngisho noma sewukhulile njengami nje kodwa amandla nginawo uzophumelela uyangizwa na khuleka uma ukhuleka uNkulunkulu uyazi ukuthi bathini ngawe wena wazi ukuthiwani ngawe kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyazi ukuthi okufunayo uzokunika kona uma ukhuleka kunamazwi kaIsaya athi asikho isikhali esilingene wena esophumelela uma ukhuleka no abantu bangacabangela kabi kanjani asikho isikhali esingenza kuwe siphumelele ayikho into eza kumuntu osindisiwe nokholwayo nothandaza iphumelelayo noba ngakhuluma nawo bagqishe phansi bahlanganisa imitho bakuphaphathe bakuphephethe kodwa angeke ize ifinyelele kumuntu othandazayo lithi izwi lenkosi asikho isikhali esilingene wena esiyophumelela uyazi ukuthi wena unezitha nabantu abakubheka abakufisela inhlanhla kodwa uma uphila impilo yokuthandaza uyadlula nje phambi kwabo njengoba izwi lenkosi lisho lithi noma ngilele ethunzini lokufa nangu yena lana nawe hlala nawe phila impilo yokuthandaza mfowethu phila impilo yokuthandaza mama phila impilo yokuthandaza ntombazana ungazama uzenzela izinto ngamandla akho la emhlabeni kunamandla amadimoni kunosathane kunamadimoni kunabantu baningi abantu abangakufuni wena ungaqala bakuthanda bonke kanti abanye bakuhlekisa nje mahala abakuthandi kodwa uma uthandaza ngeke bafinyelele kuwe ngeke bazokwe ngeke intando yabo iziyenzeke ngangathi ngiyilanga angeke uzungcwatshwe isitha sakho uma ukhuleka ngeke impilo yakho ihengwe phezulu ukuthi nangu abantu bahleke ngawe cha indaba nje bazokujabha bathi abesithi simbambela uyaphunyuka ungathi uphunyuzwa yini kanti uphunyukiswa ngumthandazo uma ngothi akafanga usatha khona indaba naye umthandazo uyakuweza ukwenza abantu befake amabhodlela phansi abantu bekusenzele ukuthi ugwayekatiki ukuthi angeke azaphumelele babone uphumelela angeke azathenge inani kodwa uma uthandaza uzokubona udlula nje phambi kwabo bathi hawu njengoba besimthakatha ukuthakatha kukhona mara kusebenzi kumuntu othandazayo mzalwane awukwazi ukusaba noma ithi iBhayibheli ungesabi into enika ipower yokuthi ungesabi umthandazo uma ukhuleka udevelop amandla wokuma uyema into okumisayo ukuthandaza kodwa uma ungathandazi uyawa nje naphambi kwabantu bakuhleke abanye bakuhawukele abanye bathi besitheni kodwa uma uthandaza uyadlula khona ngehlabela ngisomfana sithi nasemanzini abilayo ngiyohlala naye noma kubila ngapha nangapha kodwa uma ukhuleka uyaphuma phakathi kwamanzi abilayo uyaphuma phakathi komlilo bheka mzala nami phila impilo yokuthandaza ungajahi nje ujahile thatha isikhwama nawu uyahamba ungacelanga indlela kwakushiwo njalo kudala uthi ubocela indlela nama bengicabanga ukuthi bayadlala kodwa iqiniso ngilibonile singkhula ukuthi indlela ubuyicela njengencwadi ezakha ithi beka imicabango nendlela yakho kuye yena uzokwenza uzokuphumelelisa yenza njalo ke mfowethu ungathembi la emhlabeni awuthembi la bamangala abantu bathola ukuthi awu nangomuntu useyagula uyafa ungathembi themba umthandazo uNkulunkulu ophendula imithandazo manje wena yaziningi into ozifunayo ufuna lokhu ufuna nalokuya nawe umuntu omusha ufuna lokhu nalokuya kodwa yonke into uma ufuna yenzeka sinikele ekuthandazeni othi uJesu batshele bathandaze bangaphela amandla yabona nophela amandla uba lento ukuthi uba powerless ungaphela amandla thandaza ngokunikana into futhi uphumelele isikhali lesi ikhali sokuthandaza mawuthandaza noma ezinye into ongakwazi ukuzenza mara umthandazo uzophumelelisa uzophumelela yabona ziningi into ozifunayo kodwa mawuphila impilo yokuthandaza umhlaba ithi incwadi
kaMahubo 24 verse 1 umhlaba kaNkulunkulu nogcwala kwawo uma uthandaza uya kuNkulunkulu umnikazi womhlaba yonke into lamhlanje uzobathi umsebenzi iphelile yenze njani kodwa umhlaba okaNkulunkulu nawe uma uthandaza ungowakhe angeke angakuniki unamazwi angichaza athi uzokunika okufiswa inhliziyo yakho your heart desire uma khona into sometimes kuba khona izinto ongatsheli abantu kodwa uze ukuthi uyazithanda kodwa uma uthi uyabheka amandla unazo uma ukhuleka uNkulunkulu uzokunika nawe uzomanga lawo lanto yazi bengiyifuna uNkulunkulu ukunika your heart desire ezinye izinto awukwazi utshela abantu ngothi yazi ngifuna into enje nenje abanye bathi uyaziphakamisa uyahlanya ngoba awunamali awuna background kahle kodwa uma uzinikele emthandazweni uNkulunkulu uzokunika okufiswa inhliziyo yakho uzophumelela emhlabeni phela uma uphila impilo yokuthandaza ungaphila impilo sengathi ubheja amahashi uzophila ngo-1 number 2 number 3 khuleka nje kuphela umkhuleko yi-number 1 noJesu waphila impilo yokukhuleka waze wafika esiphambanweni wakhuleka waze wafika ekugcineni la athi baba baxolele ebethandaza uNkulunkulu ukuthi ubethethelela abantu abambethayo kodwa wena nayo indaba yakho sinikele emthandazweni khuleka uzophumelela uzophila yabona nje ubugula nje uzophila uma uphila impilo yokukhuleka sengibadibla uma uphila impilo yokukhuleka uNkulunkulu uyayazi ipain yakho uNkulunkulu akahlulwe lutho umzimba wakho wadalwa uNkulunkulu uNkulunkulu uyazi unani kwesikhathi wahle uyele uphuzo ugabhe wenzani awenzi nix lokho into enamandla thandaza uma uthandaza uzomangala uzipain seyambile uma ukhuleka uNkulunkulu ukhona uyakwazi ukuthi akusize uyakwazi ukuthi akuphumelelise emcabangweni yenhliziyo yakho cabanga kahle thandaza ngiyaphinda kwengithi khuleka ungapheli amandla khuleka ungathi ayisengikhathele kunini ngithandaza qhubeka mhlawumbe sewuseduze nje nokuphumela kule nto yakho qhubeka uNkulunkulu ukufuna uyakufuna uthi uJesu khulekani ningangeni ekulingweni yazi ayikho inzima njengale yakho njalo njalo uyaphuma ubuya usenkingeni ungene ulingekile ungangene khuleka ukuze izilingo zisuke ziyasuka izilingo abanye abantu ukhuliswa izilingo uyabangali kodwa uma uphila impilo yokukhuleka uNkulunkulu uziphephetha zisekude singakufiki kuwe uma ngale uphumelela uma ngale yonke into iza right kuwe indaba umthandazo uNkulunkulu usebenza ngawo kumuntu uNkulunkulu into admire umthandazo uNkulunkulu into ayithandayo ukuthi ukhule mawuthandaza ukhuluma naye uzinike isikhathi sokukhuleka ungakhuleki ukugijima ube nesikhathi sakho sokugijima abanye abafundi bakaJesu uJesu wathola balele wathi he nina nalala nje khulekani kwenye incwadi uzothi angikwazi ukulinda nami nje i-hour qinisela ungaphiki nenyama yabona inyama umzimba ufuna uNkulunkulu afuna uthandaza ufuna ujahena nje ukungena ezilingweni ungangena ezilingweni mfowethu dadewethu mama phimbo lokuthandaza uzophumelela izophuma le worry embi kuwe leqakile uma ukhuleka yonke into esisindayo umthandazo uyisusa uzwe abantu bathe uthwele kanzima mawuthi uyazwa wena uzwe ukuthi uweak uzwe ukuthi yazi lento abathi ngithwela ngiyizwa uNkulunkulu uyakuthwalela ngomthandazo thumenikela kuJesu umkhuleko wakho ibe umzalwane ngegasenyabala ngegama likaJesu ngicela ungizwe-ke seyakuthandazela baba unamandla ngikhulekela lo mzalwane ongizwayo mpha amandla ukhuleka ngegama likaJesu waseNazaretha amen.